We will be talking to Mayor Patrick Brown. Big day. Brampton is in news again today, but for good reason. Brampton is going to implement this decision of the council that from today onwards, mask is mandatory for everyone, Brampton residents, uh, wherever you go in the public places. There's a long list of those places. There are a few questions. You are calling me since last night. So Mayor Brown is going to tell us more about that. Mayor, good morning. Morning, Rajinder, and I would just say it's indoor public places, not public places. I know Indoor public places. in Spain they're doing outdoor public places. We're not going that far. We're saying indoor public places, and so that would be like if you're in a library, if you're in a grocery store. We really want to make sure that we're respectful of everyone else, and we need to stop the spread. And the medical advice and the science and the data is irrefutable that this helps stop the spread. Okay, so banquet halls are there, our religious places are also there. There's a long list. Well, there is some leniency there. For example, in religious places, if you're involved in a religious rite or a special prayer, there's accommodations that when you're having that ceremony, you can take the mask off. And so we're trying to be respectful of places of worship, that we don't interfere with parts of their ceremony. So there is some leniency there for places of worship. Okay, a few people called me last night when we have langar in the gurdwaras or mandirs. It's called community food. They can take off their masks. Yes, that would be part of a religious ceremony. Yeah, okay. And Brampton City has decided to distribute around 1 million masks. How it's going to be distributed? Well, similar to Brampton Transit, when Brampton Transit went to mandatory masks, we distributed 100,000 masks to kickstart the campaign, and now we've got broad compliance, which is really encouraging. For this one, we're going to be sending a letter with how to wear the mask to every resident in Brampton, with 3 masks for every house and apartment. And we hope that this will start off the good behavior that's going to be required to keep our community safe. Rajinder, I really want to get to our stage 3 reopening. I want to see our economy open up, and I don't believe it's going to be possible unless we get everyone wearing masks. Okay, I got lots of calls yesterday during the show, and the big question is, Mayor, how we are going to implement it. City has very limited staff, bylaw officers, and if any person in any given place, any grocery store or any store or any other place, they are not going to obey this, what they should do? Well, it's no different than the no smoking bylaw. If someone starts smoking in a grocery store, it is the responsibility of the grocery store to tell them they're not allowed to. So the responsibility is on the business. And if we get reports that a business is not enforcing it, we'll send bylaw to fine the business. We haven't had problems with our no smoking bylaw. Businesses have been compliant, and I expect it'll be the same with this mask bylaw. And if people in that store or in that business are not following that? So it would be the business's responsibility, or the business could face a fine. So just like if you're in the grocery store and someone's not wearing masks, they'd have to tell the person, do you have one of the exemptions listed under the Act? If they have an exemption, means they have a medical condition or they're young children, then they're allowed to not wear a mask. But if they're not under the exemption and they refuse to wear a mask, then the business owner could tell them they have to leave or risk having a fine. Okay, and they can call the bylaw officers? Yeah. Okay, and 311 is the number to call? They can call 311, yeah. Okay, so that's the way. I mean, they don't need to indulge in any kind of, argument with the guy. All they can do, they can call 311 and report the matter. Exactly. Okay, thank you so much, Mayor. And we are already, I think, in the safer zone now. We were worried when Premier said Brampton is the hot spot, but I think we have overcome that situation very well now. Yeah, we're making good progress, but the virus is still circulating in our community, so we can't be
relaxed. We got to continue to push back against this virus. Okay, when they can expect those masks in the mails? Hopefully very soon. I imagine that people will receive them in the next week or two. Okay, and there's a fine of $500 to $100,000. Is it correct? So the fine would be for someone that it's 500 to 100,000, but the 100,000 would only be if there was someone running a big business, having people crowded together without masks for their own commercial profit. The vast majority would be like a $500 fine. Okay. Thank you, Mayor. Thank you so much. Talk to you my soon. pleasure. Bye bye. Okay. ਇਹ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਸਕ ਕੋਈ N95 ਜਾਂ N90 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡਾਂਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ 2 ਮਾਸਕ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਤੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਔਰ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। $500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ $500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਓਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਸਟੋਰ ਓਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 311 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਈਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਨਡੋਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼।